soy Kiran. Bienvenido en clase de español. ¿Cómo están? I hope everyone is doing well. Today we are going to learn preposiciones del tiempo, preposition of time. Are you ready? Learn preposition in Spanish. En, por, a, de, el. So we are going to we are looking these prepositions in the perspective of time. Okay. Una usa en, por, a, de y el artículo el para acompañar expresiones del tiempo. So we are going to looking all these preposition expression of time. Okay. En, in, por, a, de, el. So these are the preposition, and here is the example how do we use them. Preposiciones de tiempo en. When we can use en. Usa en para meses, festividades, años, décadas. So we use en before the months, festive years and the decades. Okay. La fiesta de cumpleaños es en junio. Una década es 10 años. Okay. The decade is 10 years. A decade is 10 years. La fiesta de cumpleaños es en junio. So we use en before the month. Meses, festividades en mayo, en enero, en junio, en julio. So we use en before the month. Okay. Mi cumpleaños es en mayo. Año nuevo es en enero. En Semana Santa, festividades, okay. The Holy Week, so we use en. Tenemos vacaciones en Semana Santa. Úsalos con la década en singular. La década de los 90. Okay, so we use singular. Preposiciones de tiempo por. So we use por means for or during. By. So tiempo del día. Tiempo del día, time of day. So we use por. As we all know that por is often used to refer to a general period of time like during or around a certain time, and it can also express duration like por la mañana, por la tarde, por 3 horas, por el verano, etc. La fiesta es por la tarde, Cuidado, usa a con mediodía. So we use a with mediodía. Okay, a mediodía means at noon, and por mediodía around that time. Okay. Tengo una reunión a mediodía. We have a meeting at noon. Okay. And tengo una reunión por mediodía, around the noon. Okay. Tiempos del día like por la mañana, por la tarde, por la noche, in the morning, in the afternoon or evening or at night. Okay. Por la mañana tenemos clases. Él practica fútbol por la tarde. Ellos ven televisión por la noche. Mediodía a mediodía. So we use a, preposition a, mediodía. Nosotros comemos a mediodía, at noon. Preposiciones de tiempo a, de. Usa a de para horas y momentos del día. So we use a and de for the hour and the moment of the day. Like a los dos, at 2 o'clock, a la medianoche, at midnight.
el almuerzo es a las 11 de la tarde. Los juegos son a las 12:30 de la tarde. So we use a and they. Puedes omitir la segunda parte de la oración, so we can skip the last part of the word like de la tarde. We can only write al almuerzo es a las 11. Horas y parte del día. A hora de momento del día. An hour or la película es a las 6:30 de la tarde. So we use a y de. Okay, I hope you understand the difference and how do we use a and de. Horas, a hora. Mi cita es a las. Okay, a las, a los, we use a. El artículo el para indicar tiempo. So we use the article el for the time to indicate the time. Días de la semana before the days of the week and the dates. We use el. El sábado, el domingo, el martes, el lunes, or we use el. La fiesta de cumpleaños es el sábado. La fiesta es el 20 de junio. Remember, recuerda, usa de entre la fecha y el mes. So we use de between the date and the month. Like, la fiesta es el 20 de junio. La fiesta es el 20 de junio. Día de la semana, días de la semana, el martes. Fechas, el 31 de marzo. So we use el before the days of the week and the dates. No tenemos clase el martes, su cumpleaños es el 31 de marzo. Cuidado, se usa los cuando se habla de una acción habitual. So we use los when we talk about a habitual action. Like tengo clases los martes. We have classes on Mondays. Okay. Tuesdays. So we use los, todos los martes. Okay. And for the one, we use el martes and los martes. Okay. Here's the complete detail. You can easily look and learn. Por, for during, por la mañana, in the morning. El, the often omitted. El lunes, on Monday. So here we learn all the Spanish preposition, how